on passengers. Each destination brings a different set of emotions. In Cartagena and the Caribbean, we are really focusing on discovering UNESCO-listed cultural towns, but we also stop at beaches like those we saw at San Blas or Blanquilla Island. Completely virgin beaches in absolutely fabulous settings. Visits may be focused on culture or natural environments, but we also have excursions that are more sports-based. There were 4 guests who wanted to go off as couples and discover really specific things. So for them, we organized a chauffeur and car with the choice of a French or English-speaking guide. There are 2 of us who organize excursions and trips, and we call on the crew to help make sure there's a Ponon crew member with each excursion group on their trip. We are lucky to be able to discover these wonderful ports of call and to be able to accompany our guests on excursions. For me, it's one of the most gratifying jobs on the ship. See you soon for another episode of Beyond the Seas. Iranian President Hassan Rouhani warns protesters that authorities will not tolerate antisocial behavior. 2 demonstrators are killed during protests after Sunday Mass in Congo against President Joseph Kabila. Fireworks and champagne in New Zealand as New Year 2018 is welcomed in. Iranian President Hassan Rouhani has addressed the nation for the first time since protests started across the country 4 days ago. In a televised speech, Rouhani said that people have the right to criticize, but not to cause disorder or destroy public property. He warned that authorities would not tolerate antisocial behavior. Iran has restricted social media networks that have been used to organize the anti-establishment demonstrations. State news agency IRIB said temporary restrictions on the Telegram and Instagram apps were imposed to maintain tranquility. US President Donald Trump tweeted his support for the protesters, saying the people are finally getting wise as to how their money and wealth is being stolen and squandered on terrorism. He also warned that the USA is watching for human rights violations. Iranian opposition said 2 demonstrators had been killed by police, but a government official blamed foreign agents for the deaths. The rallies are the largest to sweep Iran since protests against former President Mahmoud Ahmadinejad in 2009. Reports from the Democratic Republic of Congo say security forces shot 2 men dead during protests against President Joseph Kabila on Sunday. The advocacy group Human Rights Watch said the men were killed outside the Saint Alphonse church in the Congolese capital Kinshasa on the day Catholic activists organised protest marches. Even under President Mobutu, which was a dictatorship, you could march peacefully, this man says. But today we just don't understand anymore. This protester adds President Kabila is still young and he can leave his place to someone else and then come back later if he wants. He's worked a lot already, it's enough. We don't want him, he should go and rest. President Joseph Kabila is under pressure to not amend Congo's constitution in a way that would allow him to stand for a 3rd term in office. Around 40% of Congo's population is Roman Catholic, but church leaders have not formally backed the protests. More than 100 opposition supporters were stopped from demonstrating outside the Notre Dame du Congo Cathedral in Kinshasa, where opposition leader Felix Tshisekedi was attending Mass. Afghanistan is reeling after its 2nd deadly suicide attack in less than a week. This time, an attacker blew himself up among mourners at a funeral in the eastern city of Jalalabad, according to eyewitnesses. At least 15 died and 13 have been injured. Medical staff scrambled to deal with the wounded. Some arrived still wearing their blood-stained clothes.
We've received more than 10 wounded men in our hospital from today's suicide attack that took place at a funeral service, he says. Our medical staff are doing their best to treat them. There was no immediate claim of responsibility for the attack. On Thursday, at least 41 people were killed and more than 80 wounded in a suicide attack on a Shiite cultural centre in Kabul. ISIL claimed responsibility. Yeah, I do. What kind of weapon? Pope Francis has greeted thousands of people gathered in St. Peter's Square. In his last public appearance of 2017, Francis spoke about the attack on a Coptic Christian church south of Cairo 2 days earlier, in which 9 people were killed. Esprimo la mia vicinanza ai fratelli. He says, I want to express my closeness to the Orthodox Coptic brothers of Egypt. May the Lord welcome the souls of the dead, sustain the wounded, their relatives and the entire community, and convert the hearts of the violent ones. E converta il cuore dei violenti. Francis led prayers in St. Peter's Basilica, where Rome's mayor and Italian authorities were among the worshippers. At the end of the service, Francis walked across St. Peter's Square, stopping to shake hands as he paid a visit to the life-size nativity set up outside. January the 1st marks the Church's World Day of Peace. The UN Secretary-General has issued a so-called red alert to the world. Speaking in his year-end address, the former Portuguese Prime Minister warned of deepening conflicts and raised anxieties about nuclear weapons. After a year in the job, he said that the world had gone in reverse. On New Year's Day 2018, I'm not issuing an appeal. I'm issuing an alert, a red alert for our world. Conflicts have deepened and new dangers have emerged. Global anxieties about nuclear weapons are the highest since the Cold War, and climate change is moving faster than we are. Inequalities are growing, and we see horrific violations of human rights. Nationalism and xenophobia are on the rise, and as we begin 2018, I call for unity. During the year, the Secretary-General had also warned about the risk of ethnic cleansing after the surge of Rohingya Muslims fleeing Myanmar to seek refuge in neighbouring Bangladesh. The British Prime Minister has called 2017 a year of progress for the United Kingdom. Addressing the UK public during her annual New Year's message, Theresa May focused many of her objectives on Brexit and putting the decision of the British people to exit the European Union into action. Next year we will move on to the vital issues of trade and security, and I am determined that we will keep up our progress in 2018. Because whichever way you voted in the referendum, most people just want the government to get on and deliver a good Brexit. And that's exactly what we are doing. And whatever challenges we may face, I know we will overcome them by standing united as one proud union of nations and people. I hope that 2018 is a great year for you and your family, and I wish everyone a very happy New Year. Germans living near a nuclear power plant in Bavaria are vowing to keep fighting until the final block shuts down. A small crowd gathered on Sunday to celebrate the last day of Block B. Block A has already been out of action since 1983. This woman says, I'm glad Block B is off, but Unit C continues to produce nuclear waste. We'd rather have both turned off now. This protester says you have to wonder why so few people take to the street, because it affects everyone. Of course, you've got to be glad that nothing has happened yet. We hope it stays that way until they switch off the other one as well. Because it's time, he says. Several accidents have taken place at the plant since it opened in the 1960s. There are still 7 nuclear power plants remaining in Germany to be closed by December 2022. New York's Niagara Falls is still gripped by freezing weather, but that hasn't stopped tourists from braving the icy mist or children from enjoying the snow.
But it's not all fun and games. A large swathe of the northern US, from Montana to Maine, is expected to see temperatures below minus 12 degrees Celsius. And that's putting lives at risk. In snow-hardened Chicago, officials are blaming the cold for at least 2 deaths. Lee Lane found refuge in a city shelter. To imagine a person without this, I can't even imagine that. You would pretty much die in the street. You'd freeze to death. In Boston, Mayor Marty Walsh issued a warning for people out celebrating on New Year's Eve. Watch out for signs of hypothermia and frostbite. In these very cold conditions, frostbite can happen in as little as 30 minutes. About 1 million people are expected in New York City for what could be one of the coldest New Year's celebrations on record. 4, 3, 2, 1, Happy New Year! The world's most famous crystal ball tested and ready to go. Thousands of balloons inflated. The countdown to 2018 is in its final stages. Come on in, make a cowboy sandwich. Tourists have descended on Midtown Manhattan. It's the magic, it's the big city, it's the lights, the excitement, the crowds that we love. Undeterred by bone-chilling مع الفريق الإنجليزي في دور المجموعات بدوري الأبطال، بالإضافة إلى هدف ليصبح مجموع ما سجله على مستوى جميع 20 هدفا في 26 مباراة. على المستوى الأخ دور البطولة في تأهل الفراعنة لكأس العالم بعدما ساهم في 7 أهداف من إجمالي 8 سجلها الفريق خلال مشواره في التصفيات، حيث أحرز 5 أهداف تقاسم بها صدارة هداف التصفيات مع البركنيين كولما، بالإضافة إلى صناعته لهدفين. كما ساهم صلاح في تأهل المنتخب أيضا الأمم الإفريقية التي يقيم بالجابون مطلع العام الحالي عقب تسجيل هدفين وصناعته لهدف. وكذلك الأرجنتيني هكتور كوبر مدرب منتخبنا الوطني الذي يتنافس لنيل جائزة أفضل مدير فني في القارة، ويخوض صراعا عنيفا مع الألماني جيرنوت روهر والحسين عموتة مدرب فريق الوداد البيضاوي، فيما يتواجد فريق النادي الأهلي ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل فريق، ويواجه منافسة عنيفة من الوداد المغربي، بالإضافة إلى منتخب مصر الذي يسعى للحصول على أفضل منتخب، ويدخل منافسة شرسة مع نيجيريا الذي صعد للمونديال. أما الكاميرون فاعتمد ترشحه على تتويج بكأس الأمم للمرة الخامسة في تاريخه مطلع العام. إذن حضور 90 وذلك بعد غياب 28 عاما. كيف تبدو إذن الأجواء في القاهرة وفي عموم مصر في الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة؟ معنا مراسل أونلايف أحمد سامح من مصر الجديدة لكي يتابع معنا أجواء الاحتفال بالعام الميلادي الجديد. أحمد أهلا بك، وكيف تبدو الأجواء لديك في منطقة مصر الجديدة الآن واحتفالات المواطنين برأس السنة الجديدة عام 2018؟ اهلا حساني، كل عام وانت بخير وكل عام والساده المشاهدين بخير. ساعات قليله اقل من ساعه تفصلنا عن بدء العام الجديد. تزينت هنا الشوارع بمصر الجديده باللون الاحمر والاخضر ابتهاجا بقدوم العام الجديد. نزل المواطنون من منازلهم منذ الباكر للاحتفال بالشوارع وسط تأمينات من قوات الجيش والشرطة بمحيط مصر الجديدة. كما عانت مصر الجديدة وعمل كمائن من أجل تأمين المواطنين بمحيط مصر الجديدة. أشكرك إذن أحمد سامح مراسلنا من مصر الجديدة، حيث تحدث حول احتفالات المواطنين هناك في هذه المنطقة لأعياد الميلاد الجديدة والخطة الأمنية التي تم إعدادها طبعا من قبل قيادات الأمن للسيطرة على الأماكن المختلفة. أشكرك إذن مصر الجديدة وفي شارع جامعة الدول العربية في المهندسين وفي الغربية أيضا في أكثر من مكان المواطنين يحتفلون بهذا العام الجديد في هذا اليوم. حصاد اقتصادي مميز شهدته مصر عبر اتفاقيات وقعتها خلال عام 2017، وهو ما ظهر جليا بأنه سينعكس بالإيجاب على المؤشرات الاقتصادية على جميع القطاعات.
اتفاقيات اقتصادية شهدها عام 2017 بين مصر ودول مختلفة تستهدف من خلالها خلق قنوات 14. ولعل أهم هذه الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركوسور، وهو تكتل اقتصادي للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية، ويضم هذا التجمع كل من الأرجنتين والبرازيل والأورجواي وباراغواي. كما وقعت مصر اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية مع تكتل الدول الثلاث، وهي الكوميسا والساداك وشرق إفريقيا، والتي ساهمت في زيادة الصادرات من 150 إلى 730 مليون دولار. كما شهد عام 2017 توقيع اتفاقية تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، والتي تهدف إلى تحسين الإجراءات والضوابط التي تحكم حركة البضائع عبر الحدود الوطنية لتقليل أعباء التكلفة وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي على السلع المستوردة. وفي العام نفسه موافقة قمة رؤساء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على بدء مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد ومصر، وتشمل دول الاتحاد الأوراسي روسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان. وما وقعت مصر خلال عام 2017 اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لإنشاء منطقة اقتصادية حرة في سيناء، تهدف في المقام الأول لتعمير سيناء لدعم الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية، رفع قيمتها بالعملة المحلية. وتسعى مصر من خلال هذه الاتفاقيات إلى جذب استثمارات جديدة ووضع مصر على الخارطة الدولية وفتح أسواق جديدة من شأنها تمويل الاقتصاد المصري، والذي شهد تحسنا ملحوظا تشهد له جميع المؤسسات الدولية. طبعا ونحن نحتفل بالعام الجديد ورأس السنة الجديدة، لابد أن نوجه تحية لأهالي سيناء المرابطون هناك من أجل التنمية ومن أجل مستقبل أفضل لمصر. وربط سيناء بالوطن الأم وإطلاق مشروعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، تحويل من الإنجازات التي استطاع الصواعق شباب مصر أن تحققها خلال عام كامل مضى. عام 2017 شهد إطلاق العمل في العديد من المشروعات التنموية أو بدأ إنتاجها الفعلي. ففي مجال الأمن الغذائي تم افتتاح المرحلة الأولى من أكبر مشروع للاستزراع السمكي، والذي يقام في منطقة غليون بمحافظة كفر الشيخ، بإجمالي مساحة تزيد على 2500 فدان، باستثمارات تبلغ 2,700 مليون جنيه، مما يخلق حوالي 5,000 فرصة عمل جديدة. ويعمل المشروع على توفير ما يزيد على ربع واردات مصر من الأسماك، حيث ينتج المشروع أصنافاً عديدة تتراوح بين الأسماك الشعبية وأخرى مرتفعة الأسعار، بالإضافة إلى الجمبري. ولأن النقل هو عصب التنمية، فإن مشروعات الطرق الجديدة لربط شمال
τώρα ένα τάγκο από μια πολύ επιτυχημένη παράσταση, το Σιρανό Μπερζεράκ, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα. Πάμε, όλοι στην Ελκυβίλη.
Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με ένα πολύ καινούριο θέμα. Ένα μουσικό κομμάτι από την τελευταία καινούργια μάλλον ταινία του Τάσου Πουλμέτη, 1968, για την ΑΕΚ του μπάσκετ που κέρδισε το πρωτάθλημα της Ευρώπης το 1968. Πέρασαν 50 χρόνια από εκείνο το βράδυ.
ένα θερμό χειροκρότημα για την Ευανθία Ρεπούτσικα και τους φοβερούς μουσικούς της. Λοιπόν, να ζητήσουμε μια ευχή από την Ευανθία για την επόμενη χρονιά. Να είμαστε καλά, όπως είπα, να είμαστε γεροί, δυνατοί, πραγματικά με υγεία και αγάπη. Και όλα να πάνε έτσι όπως τα θέλουμε, όπως τα επιθυμούμε. Ευανθία, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα μείνετε στη σκηνή επάνω, γιατί ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να υποδεχθούμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Γιώργο Καμίνη. Ελάτε, Δήμαρχε. Ελλάδα, καλησπέρα. Από την καρδιά της πρωτεύουσας. Εδώ από το κτησίο, κάτω από την εικόνα της φωτισμένης Ακρόπολης. Εδώ όπου διασταυρώνεται η μοναδική πνευματική κληρονομιά της πόλης με την αισιοδοξία για ένα καλύτερο παρόν και ένα ακόμη καλύτερο μέλλον. Η Αθήνα στέλνει μήνυμα γιορτής και ελπίδας σε όλη τη χώρα και στον κόσμο ολόκληρο. Στο κατόφλι του 2018 ζούμε σε μια Αθήνα φωτεινή, ανοιχτή, πρωτοπόρα, φιλόξενη, που δεν φοβάται το διαφορετικό. Σε μια πόλη εξωστρεφή και ανηλέγγυα. Μια Αθήνα που προχωράει μπροστά χωρίς να εγκαταλείπει όμως κανέναν στη μοίρα. Στην Αθήνα πρωτοπόρα φέτος κατέριψε κάθε ρεκόρ επισκεψιμότητας, που φιλοξενεί μεγάλες διεθνείς οργανώσεις, που βραβεύεται, που συνεργάζεται, δικτυώνεται, εξελίσσεται. Και εύχομαι σε όλους και όλες προσωπικά υγεία και ευτυχία. Καλή χρονιά! Να έρθω στην παρέα σας, Δήμαρχε. Λοιπόν, έχουμε ακριβώς 1 λεπτό για να υποδεχτούμε τον καινούργιο χρόνο. Τι μπορεί να πούμε σε αυτό το 1 λεπτό καταρχήν? Πόσες φορές έχετε υποδεχτεί τον νέο χρόνο με τους νέους? Η 7η χρονιά. 7η χρονιά του Κτησίου. Πιστεύω αυτή η επιλογή εδώ στον χρόνο είναι μοναδική. Σήμερα πραγματικά ήταν μια μαγική βραδιά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, παιδιά. Από ό,τι φαίνεται σήμερα έχουμε απαρτία. Όλοι περιμένουμε με αγωνία τη νέα χρονιά. Βέβαια στο τέλος κάθε χρονιάς υπάρχει μια απογοήτευση. Έτσι λέμε και για το 2017, ενώ το περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Ελπίζουμε ότι αυτή η χρονιά έχει καλές φάσεις. Όμως 13 δευτερόλεπτα, 12, 11 και ξεκινάμε, παιδιά, όλοι μαζί. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Και τώρα αρχίζει το γλέντι. Η Μαρίζα Ρίζου σας περιμένει.
Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι σήμερα εδώ και μάλιστα παρέα με 9 από τους καλύτερους μουσικούς που διαθέτουμε στη χώρα. Εύχομαι καλή χρονιά. Τα μαγούρια, είστε έτοιμοι να χορέψετε πλάς και ζεσταθείτε για λίγο? Βέβαια. Είστε ζεστοί?